bonjour tout le monde, ou juste madame. Je ne sais pas qui est voir cette vidéo. D'abord, je vais préchauffer le four. How do you préchauffer le four? Oui, à 350. Oui. Je sais le français. Je vais faire la tarte aux pêches. Oui. Verser le boîte de conserve de pêche dans une casserole. I need to. Oh crap, I didn't foresee this. Oh crap. Wrong way. I broke the can. Un moment. Ah! I'm so sorry. Damn. Oui. Une casserole. Alright. Verser les pêches dans le casserole. Okay, yeah. 2,5 tasses de real farine. Raymond farine. 3 cuillères à soupe de maïzena. Pour épater le pêche. Une tasse demi de sucre. Sucre. I think this is fake sucre. Faux sucre. Pas délicieux. Seems like a lot. Fouetter la pêche. Je pense c'est incorrect, mais c'est d'accord. Pêche. Oui. Yeah. Thanks. Merci, Fifi. No. Et laissez reposer la pêche pendant le mélange épaissir. C'est thicken. Quand le mélange est épais, enlevez du plaque de cuisson. Pour le croûte, if that's how you pronounce that, mélangez de farine, de sucre et de sel dans un saladier. So, de farine, oat farine. Do we have real farine? Un moment. Où est la farine? Just use the oat farine. La farine! Deux et demi tasses de farine en plus pour rouler la pâte. Later. Ajoutez du beurre dans le saladier et découpez-le dans le saladier. Le beurre besoin très froid. Donc, il était dans le congélateur.
refrigerator. Alors, je vais couper le beurre. Some frozen beurre. Alors, couper le beurre into le pièce petit. Like that. Ajoutez le beurre dans le saladier. Les 2 sticks of beurre. Ajoutez 1 cuillère à soupe de sucre. De faux sucre. Et mélanger. Lentement ajouter 2 fois 1/4 tasse à la fois. Like this. Comme ça. Comme ça. Oui, merci, Fifi. Comme ça. Et mélanger. Jusqu'à la pâte, tout juste commencer à coller ensemble. Encore, mélange. Encore. Action. Utilisez ta main pour pour séparer la pâte en 2 piles égales. Comme ça. Comme ça. Roughly égales. Et mettez la pâte dans le réfrigérateur pendant 1 heure. La faux sucre était dégoûtante, donc je vais verser le sucre vraiment. Donc, il sera délicieux, pas dégoûtant. Je vais saupoudrer la farine. Et pétrisser la pâte comme ça. Oh golly. Crap, where's the rolling pin? Un moment. Just in here. Où est le rolling pin? Nous trouvez le rolling pin. D'accord. Étalez la pâte. Ah. Oh, heavens to Betsy. Alright. Say that in French. La ciel à Betsy. Saupoudrer la farine à la rolling pin. Just leave that little pile of farine right there. D'accord. Mettez la pâte dans le plat tarte. Plat de tarte? Je ne sais pas. Oh, look at all that farine. Bloop. Oh crap. How do you
you say oh crap in French? I only know profanity. I don't know anything as mild as crap. Oh, I forgot to spray the pan. Merde. Je me oublié to spray the pan. Verser la farce dans la tarte. Is that Oui. the size égal? Huh? Approximant. Matte now. We slide la pâte sur la tarte comme ça with ease. Puis nous redistribuer la pâte pour remplir les gaps in the dough. Parce que il y a beaucoup de gaps in the dough. Oh look, there's a hair. Dans le dough. Dans le dough. Also, je ne veux pas les cheveux tomber dans la tarte. Alors, I put my hair back. This is so bad. Plier le bord de la pâte sur le bord de pied. Nope, that doesn't make sense. Squish the pieces together. Squishy. Squishy. Écraser. Écraser le pâte to the bottom pat, so then both pats are met together. Ensemble. Okay. Alright. En français. D'accord. D'accord. Solidly mediocre. En français. Je sais pas en français. How do you say? Comment dit-on solidly mediocre en français? Je sais pas. Madame Deservy, leave in the comment section below how to say solidly mediocre en français. Merci.